Collins Excursions, a course in social studies, class 4, revised edition. Page number 36, then 37, chapter 6, topic Measure Landforms of the Earth. The Earth, as we know, is made up of land and water. মানে আর্থ সারফেসে কি থাকছে, ল্যান্ড রয়েছে এবং ওয়াটার বডিজ রয়েছে। অলমোস্ট 2/3 of the surface is covered with water while 1/3 is land. মানে আমাদের আর্থ সারফেসে বেশিরভাগ অংশটা রয়েছে জল, আর একটা অংশ রয়েছে ল্যান্ড সারফেস। The different landforms landforms found on the earth are mountains, hills, plateaus, plains and desert area. মানে ল্যান্ডফর্ম যেটা আর্থ সারফেসে রয়েছে সেটা কি কি? মাউন্টেন্স পর্বত, হিলস পাহাড়, প্লেন্স ডেজার্ট এরিয়া মরুভূমি এরিয়া, continents. The land of the earth is divided into 7 large masses called continents. Continents কি না, আমাদের আর্থে যে বিশাল বড় ভূমি রয়েছে সেখানে 7খানা বড় বড় ল্যান্ড মানে মাসেস রয়েছে, ভূমি তল রয়েছে, সেটাকে বলছি আমরা কন্টিনেন্ট। দে আর এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, নর্থ আমেরিকা, সাউথ আমেরিকা and Antarctica. Facts about continents. Asia is the largest continent in the world. এশিয়া সবথেকে বড় কন্টিনেন্ট মানে মহাদেশ বিশ্বের। অস্ট্রেলিয়া ইজ দ্য ওয়ার্ল্ডস স্মলেস্ট কন্টিনেন্ট। অস্ট্রেলিয়া সবথেকে ছোট কন্টিনেন্ট। Turn over the page. Antarctica is the continent which is mostly covered with ice. Antarctica একটা কন্টিনেন্ট, টোটালটাই ফ্রিজিড জোন মানে বরফে ঢাকা আন্টার্কটিকা। এশিয়া ইজ দ্য মোস্ট পপুলেটেড কন্টিনেন্ট। এশিয়া মহাদেশ সব থেকে বেশি লোক থাকে। উইথ আন্টার্কটিকা ইজ দ্য লিস্ট পপুলেটেড কন্টিনেন্ট, যেখানে আন্টার্কটিকা একদমই কম লোক থাকে, মানে হাতে গোনা লোক। Australia is also known as an island continent as it is surrounded by water on all sides. অস্ট্রেলিয়া হচ্ছে এমন একটা আইল্যান্ড কন্টিনেন্ট যার চারদিকে রয়েছে জল আর জল। এই ওয়ার্ল্ড ম্যাপ অনুযায়ী এই যে অস্ট্রেলিয়া, এর চারো সাইডে রয়েছে জল। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে ওশিয়ানস অ্যান্ড সি। Some continents are separated by large water bodies. মানে কিছু কিছু মহাদেশ আছে যেগুলো বড় বড় জলের দ্বারা বিভক্ত আছে, ভাগ আছে। The very large water bodies are called oceans. বড় জলাশয় এরিয়াটাকে বলছি oceans. The 5 oceans are the Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, Arctic Ocean, Southern Ocean or the Antarctic
ocean. The smaller water bodies are called seas. মানে ওশিয়ান থেকে ছোট যে জল ভূমি এরিয়াটা আছে সেটাকে বলছি সিজ। সাম ইম্পর্টেন্ট সিজ আর মেডিটেরেনিয়ান সি, ব্ল্যাক সি, সাউথ চায়না সি, দ্য আরাবিয়ান সি। এরপরে চলে আসি আমরা ল্যান্ডফর্মস। The earth has an uneven surface. Earth surface একটা অসমতল একটা ভূমি। In some place it is high, কিছু জায়গা আছে উঁচু, while in some place it is low, কিছু জায়গা আছে নিচু। Let us look at some of the physical features that makes up the earth. They are known as landforms. কিছু ভৌগোলিকগত বৈশিষ্ট্যের জন্য তাদেরকে আমরা ল্যান্ডফর্মস বা ভূমি বলে থাকি। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে মাউন্টেন্স অ্যান্ড হিলস। Mountains are highest landforms on the earth. The tip of the mountain is known as peak. মানে মাউন্টেন হচ্ছে সব থেকে উচ্চতম ভূমিভাগ আমাদের পৃথিবীর। দ্য টিপ অফ দি মাউন্টেন মানে সবচেয়ে উঁচু অংশটাকে, পর্বতের উঁচু অংশটাকে মানে মাউন্টেন পর্বতের উঁচু অংশটাকে বলছি আমরা পিক অর সামিট। তাহলে পিক কোনটাকে বলবো যদি দেখা হয় তাহলে আমরা এটা যদি আমাদের মাউন্টেনের আমি যদি ড্রটা করি তাহলে এই যে উঁচু অংশটা, এই উঁচু অংশটাকে আমরা পিক বলবো। এই যে উঁচু অংশটা আমি ডিপ করে দিলাম, এইটাকে টোটালটাকে আমরা মাউন্টেন বলছি, এই উঁচু অংশটাকে বলছি আমরা পিক বা সামিট। মোস্ট mountains have steep side or slopes with pointed peaks, but some mountains are rounded too. মানে এই যে দেওয়ালগুলি আছে প্রচণ্ড খাড়া থাকে। মোস্ট মাউন্টেন হ্যাভ স্টিপ সাইড, প্রচণ্ড লম্বাভাবে খাড়া থাকে। আর কিছু আছে গোল শেপ আছে, গোল শেপ বলতে এইরকমভাবে গোল মতন শেপে তারা নিচে নেমে যাচ্ছে। Some mountains are covered with snow throughout. অনেক মাউন্টেন আছে ওপরের অংশটা ফ্রিজ আইসে ভরা থাকে, আইস ক্যাপ বরফে ঢাকা থাকে। অনেক মাউন্টেন আছে, পর্বত আছে। টান ওভার দ্য পেজ, কাম 39। The year a mountain range is a group or chain of mountains that are close to each other. একটা মাউন্টেন যখন একসঙ্গে অনেকগুলি মাউন্টেনের সঙ্গে থাকে তখন তাকে কি বলা হচ্ছে না মাউন্টেন রেঞ্জ, mountain chain. Mountain often have a narrow gap between them known as mountain pass. মানে অনেক মাউন্টেনের মাঝখান দিয়ে যখন মনে করো কোনো রাস্তা যায় তাকে বলা হয় মাউন্টেন পাস। The mountain passes help people and animals to move across the mountain. Mountain passes কি করছে, মানুষকে সাহায্য করছে, অ্যানিমেলকে সাহায্য করছে যাতায়াতে। মুভ অ্যাক্রস দ্য মাউন্টেন, মাউন্টেন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে সাহায্য করে মাউন্টেন পাস। নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে হিলস আর অলসো হাইল্যান্ডস ল্যান্ডফর্মস বাট দে আর নট অ্যাজ হাই অ্যাজ মাউন্টেন। হিলটা অনেক উঁচু ভূমি কিন্তু মাউন্টেনের মতন নয়। দে আর কভার্ড উইথ গ্রাস
and have a pleasant climate, so they make great tourist spot, especially in summer months. তাহলে পাহাড়ের উঁচু অংশ আর কভার্ড উইথ গ্রাস, মানে এই হিলস এরিয়াটা থাকে ঘাসে ভরা, এবং ওখানে উঁচু অংশে টেম্পারেচার খুব ভালো থাকে, সুন্দর একটা ক্লাইমেট, সো দে মেক গ্রেট টুরিস্ট স্পট। এইটা সামার সিজনে যেহেতু পাহাড়ের উঁচু অংশ খুব ঠান্ডা থাকে, এটা একটা টুরিস্ট স্পটও তৈরি হয়, যেমন নৈনিতাল, সিমলা, মানালি। A number of hills joined together form a range of hills. অনেকগুলি হিলস একসঙ্গে বলা হয় রেঞ্জ অফ হিলস। নেক্সট পয়েন্ট, ভ্যালিজ। A valley is low area between two mountains or hills. Like that, Kashmir Valley is famous for the scenic beauty and attract many tourists. Sometimes a river may flow through a valley. মনে করো এরকম একটা মাউন্টেন রয়েছে, আবার এরকম একটা মাউন্টেন রয়েছে, এর যে মাঝখানের যে এই জায়গাটা ইউ শেপ আকৃতি, এটাকে বলছি আমরা ভ্যালি। নেক্সট, প্লেটু। A plateau is a highland which is flat on the top. It is also called tableland. টেবিলের মতন দেখতে, ঠিক টেবিলের মতন এরকম দেখতে, বিকজ ইট ইজ রেজড অ্যান্ড ফ্ল্যাট লাইক এ টেবিল। ওপরটা দেখো ফ্ল্যাট রয়েছে, এবং চারদিকের যে ওয়ালটা রয়েছে সেগুলো স্টিপ, মানে হচ্ছে প্রচণ্ড খাড়া। Tibetan Plateau is the highest plateau in the world. Deccan Plateau is located in southern part of India. এগুলো হচ্ছে এক্সাম্পল। নেক্সট হচ্ছে প্লেন্স। প্লেন্স আর লার্জ রিজিয়ন অফ ফ্ল্যাট ল্যান্ড। প্লেনটা হচ্ছে একদম ফ্ল্যাট ল্যান্ড, যেরকম আমরা এখানে থাকি প্লেন্স এরিয়াতে। Plains are formed when hills or mountains break down due to effect wind rain. বৃষ্টি এবং জলের জন্য মাউন্টেন হিলস আস্তে আস্তে ভেঙে সমতলে রূপ নেয়। They could also be formed due to the deposition of flowing lava, rock debris like silt, clay, sand, gravel brought by water, ice, wind. জল, বরফ এবং হাওয়ার মাধ্যমে বড় বড় পাথরের যে টুকরো, যেটাকে আমরা বলছি ডেব্রিস, লাভা মানে পাথরের টুকরোগুলি, সিল্ট, বালি, এই কাঁকরগুলি নিচে এসে সমতলে জমা হয় নদীর মাধ্যমে, জলের স্রোতে বা হাওয়ার প্রেসারে নিচে আসে। দিস হ্যাপেন্স ওভার এ ভেরি লং পিরিয়ড অফ টাইম। এটা নিতে অনেক সময় লাগে। পিপল লাইক টু লিভ ইন দ্য প্লেন্স এরিয়া। মানুষ পছন্দ করে সমতলে থাকতে। দ্য সয়েল ইজ ফার্টাইল, গুড ফর গ্রোয়িং ক্রপস। মাটি খুবই উর্বর হয় এবং কৃষিকাজের পক্ষে ভালো। দ্য গ্রেট নর্দার্ন প্লেন্স অফ ইন্ডিয়ান ইন এক্সটেন্ট অলমোস্ট। নর্দার্ন প্লেন্স খুবই বিস্তৃত রয়েছে ইন্ডিয়ার। ইন্ডিয়ান প্লেন্স, নর্দার্ন প্লেন্স যেটাকে বলছি সেটা হচ্ছে এইখান থেকে, এগুলো হচ্ছে নর্দার্ন প্লেন্সেরই এরিয়া ইন্ডিয়ান ম্যাপ অনুযায়ী। Turn over the page.
All over North India, the coastal plains extend along the coast. Isthmus. An isthmus is a narrow strip of land that joins two large bodies of land. কি বলেছে ইসথমাস হচ্ছে ন্যারো স্ট্রিপ অফ ল্যান্ড। এখানে ইসথমাসের ছবি দেওয়া আছে। এই সরু ল্যান্ড মাসটা কি করছে, এই পাশে বড় ল্যান্ড মাস এই পাশের একটা বড় ল্যান্ড মাসকে জয়েন করছে। তাহলে এই যে ইসথমাস কোন জায়গাটা বলছে, এই সরু ভূমি জায়গাটা যেখানে মাটি বা বালি বা রয়েছে, পাথর রয়েছে, এই জায়গাটা সরু জায়গাটা দুটো বড় বড় ল্যান্ডকে জয়েন করছে এখানে। তাই লেখা আছে অ্যান ইসথমাস ইজ এ ন্যারো স্ট্রিপ অফ ল্যান্ড দ্যাট জয়েন্স টু লার্জ bodies of land. For example, the Isthmus of Panama that joins North or South America. Next is desert. Desert are large areas of land that receive little or no rainfall. তাহলে ডেজার্ট হচ্ছে বিশাল বড় জায়গা, মরুভূমি, যেখানে রেইনফল বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। only a few plants or crops grow here, মানে ডেজার্ট এরিয়ায় খুবই কম সংখ্যক গাছপালা জন্মায়। They are either too hot or too cold, হয় খুব গরম হবে নয় খুব ঠান্ডা হবে। There are two types of desert, hot desert or cold desert. Hot desert are very hot and dry, are covered with sand. Strong winds blow the sand, leading to the formation of sand dunes. হট ডেজার্টের ক্ষেত্রে প্রচণ্ড গরম থাকে এবং বালিয়াড়ি থাকে এবং বালির ধুলো উঠতে থাকে। Thos desert in western India is an example of a hot desert. Cold deserts are covered with snow. The soil in cold desert is always frozen, making it impossible for any vegetation to grow there. তাহলে সয়েল যেখানে নেই, কোল্ড ডেজার্টের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে, ঠান্ডা। কোল্ড ডেজার্ট আর কভার্ড উইথ স্নো, যেখানে ঠান্ডা যে ডেজার্ট সেখানে স্নো দিয়ে ভরাট থাকে, ফ্রিজিড জোন বা ফ্রোজেন জোন বলে, সেখানে ভেজিটেশন হওয়ার সম্ভাবনা নেই। আন্টার্কটিকা ইজ দ্য লার্জ কোল্ড ডেজার্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। নেক্সট, আইল্যান্ড। Island is a piece of land which surrounded by water on all sides. এই যে একটা আইল্যান্ড ছবি দেখতে পাচ্ছ, এটা চারদিকে জল রয়েছে। তাহলে ডেফিনিশন কি আছে, an island is a piece of land which is surrounded by water on all sides. A group or a cluster of islands close to one another form an archipelago. আর্চিপেলাগো কখন বলছি, যখন অনেকগুলি আইল্যান্ড একসঙ্গে রয়েছে। মানে এখানে একটা আইল্যান্ডস রয়েছে, এখানে একটা আইল্যান্ডস রয়েছে, এখানে একটা আইল্যান্ডস রয়েছে, এইরকম, আর এইগুলো সব ওয়াটার, তখন আর্চিপেলাগো বলছি। দ্য আন্দামান নিকোবর আইল্যান্ডস টুগেদার ফর্ম অ্যান আর্চিপেলাগো। Next point is peninsula. A peninsula is a piece of land which has water on three sides. It is connected to a landmass on one side. Peninsula কোনটাকে বলছি, এই যে ইন্ডিয়ান ম্যাপে সাউথ ইন্ডিয়া দেখো, এই জায়গাটা ভালো করে দেখো, এটা ট্রায়াঙ্গুলার শেপ। ট্রায়াঙ্গুলার শেপ মানে হচ্ছে এইরকম এইরকম এরকম রয়েছে, দিস ইজ ট্রায়াঙ্গুলার শেপ। থ্রি সাইড কি আছে, ওয়াটার বডিজ, এদিকে বে অফ বেঙ্গল রয়েছে, এদিকে আরাবিয়ান সি রয়েছে, এদিকে ইন্ডিয়ান ওশিয়ানটা রয়েছে। নেক্সট ইজ এক্সারসাইজে আমরা চলে আসি, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস। নাম্বার 1, দ্য মোস্ট পপুলেটেড কন্টিনেন্ট ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ এশিয়া, while the least populated one is Antarctica. Number 2, a ... is a piece of land which has
Water on three sides. Peninsula. Number 3. People go across the mountains through the dash dash pass. Number 4. The desert is in the western part of India. Thor. Answer B. Name the following. A tableland. Tableland is plateau here mentioned. A lowland between two mountains. This is valleys. An island continent. Australia. The largest cold desert, Antarctica. C. Answer this question in brief. Number 1. What is a mountain range? A mountain range is a group or a chain of mountains that are close to each other. Number 2. Why is a plateau called a tableland? A plateau is a highland which is flat on the top. It is also called a tableland because it is raised and flat like a table. Number 3. Why are the plains densely populated? Answer. People like to live in the plains. The soil is fertile and good for growing crops. Climate is suitable for living zone. Next question. Number 4. Why do people like to visit hill station during summer? Answer. Hills are covered with grass and have a pleasant climate, so they make great tourist spot in summer months. D. Answer this question in details. Number 1. How are the plains formed? Plains are formed when hills and mountains break down due to the effect of wind and rain. They could also be formed due to the deposition of flowing lava, silt, clay and sand. D2. What are the two types of desert? How are they similar to and different from one another? There are two types of desert, hot desert and cold desert. In the desert, people habitat is very low. Hot desert are very hot and dry covered with sand. Cold desert is always covered with frozen. What is an isthmus? Answer. An isthmus is a narrow strip of land that joins two large bodies of land. Example, Panama Isthmus.